Hier ist ein Test, der genau 10 Sekunden dauert. Es könnten die wichtigsten 10 Sekunden Ihres Lebens nach Ihrem Lebensjahr sein. Stellen Sie sich auf ein Bein. Nur ein Bein, ohne sich in irgendetwas festzuhalten. Wenn Sie diese Position 10 Sekunden halten können, herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie es nicht können, hat ein Research-Study MIT über bei Erwachsenen gerade etwas entdeckt, das Sie innehalten lassen sollte. Forscher aus Brasilien haben Menschen über 2 Jahre beobachtet und ihr Ergebnis im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht. Was Sie herausfanden, hat Schockwellen durch die medizinische Gemeinschaft gesteckt. Menschen, die bei diesem einfachen Gleichgewicht scheiterten, hatten ein 84% höheres Risiko, aus irgendeinem Grund zu sterben, im Vergleich zu denen, die bestanden haben. Ich wiederhole das noch einmal, weil es wichtig ist. 84% höheres Risiko zu sterben nicht durch einen Sturz, nicht durch einen Hüftbruch, aus irgendeinem Grund überhaupt. Dieser 10-Sekunden-Test entpuppt sich als einer der mächtigsten Prägektoren Erfahrungsbiget. Die Wissenschaftler gefunden haben, aber hier wird es wirklich interessant. Und genau das übersehen die meisten Menschen komplett. Das Scheitern bei diesem Test bedeutet nicht, dass sie verloren sind. Ganz im Gegenteil, ihr Gleichgewicht ist nicht festgelegt. Ihr Kraft ist nicht dauerhaft. Selbst nach 80 bellt ihr Körper eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Anpassung und Verbesserung. Dieselben Forschungsteams, die entdeckt haben, wie gefährlich schlechtes Gleichgewicht sein kann, haben auch genau herausgefunden, was sie dagegen tun können. Sie fanden heraus, dass spezifische Übungen der Leistung bei diesem Test in nur wenigen Wochen dramatisch verbessern können, nicht Monate, Wochen. Und das Beste ist, sie brauchen keine teure Ausrüstung. Sie brauchen keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Sie müssen mich stundenlang jeden Tag trainieren. Die Wissenschaft sieht auf genau 3 Übungen. 3 einfache Übungen, die genau die System ansprechen, die sie aufrecht und im Leben halten. Diese Übungen arbeiten in dem, was Forscher die 3 Skalen der körperlichen Unabhängigkeit nach 80 nennen. Ihr Vestibularsystem, das ihr Gleichgewicht im Innenohr steuert. Ihre Propriozeption, also die Fähigkeit ihres Körpers zu wissen, wo sich im Raum befindet, und ihre Beinmuskulatur, die ihnen die Kraft gibt, sich abzufangen, bever aus einem Stolpern ein Bruchwort. Wenn sie alle 3 Systems zusammen trainieren, passiert etwas Bemerkenswertes. Ihr Körper beginnt schneller zu kommunizieren, ihr Reflex werden schärfer. Ihr Selbstvertrauen wächst und dieser 10-Sekunden-Test wird plötzlich viel leichter. Jetzt vor ich sie durch alle 3 Übungen, und zwar von Platz 3 bis Platz 1. Ich habe sie nach der Forschung gelernt, dennoch, welch den größten Einfluss auf ihre Fähigkeit haben, diesen Test zu bestehen und unabhängig zu bleiben. Aber ich brauche ihr Wahl Aufmerksamkeit, wenn wir zur Nummer 1 kommen, denn eine Studie aus Harvard hat herausgefunden, dass dies ein einzig Übung die Ergebnis beim Gleichgewichtstest bei Erwachsenen über 10 bei 50% verbessert hat. 43% durch ein einzig Übung, und die Art, wie sie ausführen, ist wichtiger als wie oft sie machen. Die meisten Menschen machen es völlig falsch. Bleiben Sie also bis zum Ende bei mir, denn diese Übung auf Platz 1 könnte das wichtig sein, was Sie dieses Jahr lernen. Bevor wir beginnen, schreiben Sie jetzt in die Kommentare Ihr Alter und wann wo aus Sie uns zuschauen. Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar. Also hinterlassen Sie Ihr Kommentar unten. Jetzt fangen wir mit Übung Nr.3 an und arbeiten uns zur wichtigsten. Nummer 3, der Fersenzusammengang. Beginnen wir mit der drittwichtigsten Übung, den 10 Sekunden Gleichgewicht nach 80 zu bestehen. Diese Übung heißt Fersenzusammengang. Manche nennen sie Tandemgang. Physiotherapeuten bezeichnen sie manchmal als Tightrope-Gang. Welchen Namen sie auch verwenden, diese Übung leistet etwas Einzigartiges, das die meisten anderen Gleichgewichtsübungen nicht können. Sie trainiert, was Wissenschaftler dynamisches Gleichgewicht nennen. Das ist etwas anderes als still auf einem Bein zu stehen. Dynamisches Gleichgewicht ist ihre Fähigkeit, aufrecht zu bleiben, wenn sie sich bewegen. Und hier ist, warum das im Alter so enorm wichtig ist. Eine Studie im Journal of Aging and Physical Activity testet aber nur bei Erwachsenen zwischen 70 und 90 Jahren. Sie mögen statisches Gleichgewicht, also Stillstand,
ein dynamisches Gleichgewicht, also Gleichgewicht in Bügeln. Die Forscher wollten wissen, welche Art von Gleichgewicht sturs besser vorherrsagt. Die Ergebnisse waren faszinierend. Dynamisches Gleichgewicht erwies sich als etwas besserer Prediktor davor, were im nächsten Jahr stürzen wird. Menschen, die Schwierigkeiten hatten, in einer geraden Linie zu gehen, waren 31% häufiger von einem Sturz betroffen als diejenigen, die flüssig gehen konnten. Das ergibt Sinn, wenn man ins Leben denkt. Die meiste Zeit des Tages stehen sie nicht still. Sie gehen in die Küche. Sie bügen sich durch ihr Zuhause. Sie navigieren Machbell, Hostier und Enkelkinder herum. Der Fersenzusammengang trainiert genau dieses wirklichkeitsnahe Gleichgewicht. Bei dieser Übung gehen Sie in einer geraden Linie und setzen die Fuß des einen Fußes direkt vor die Zehen des anderen. Fußes bei jedem Schritt. Es klingt einfach. Ist es aber nicht. Die schnelle Unterstützungsfläche zwingt Ihr Gehirn viel härter zu arbeiten als beim normalen Gehirn. Ihr Vestibularsystem muss sich ständig neu kalibrieren. Ihr Fuß-Gelenksmuskel müssen bei jedem Schritt winzig Anpassungen machen. Ihr Rumpf muss sich anspannen, den Oberkörper stabil über den Fuß zu halten. So führen Sie diese Übung maximal nutzen aus. Setzen Sie sich zuerst einen freien Flur oder einen langen Raum in Ihrem Zuhause. Sie brauchen mindestens 45 Meter Freifläche. Stellen Sie sich in die Nähe einer Wand, aber berühren Sie sie nicht. Die Wand dient als Sicherheitsnetz, falls Sie das Gleichgewicht verlieren. Stemmen Sie sich aufrecht hin, etwas zusammen. Atmen Sie tief durch und entspannen Sie die Schultern. Machen Sie nun einen Schritt nach vorn mit dem rechten Fuß und setzen Sie die Fuß direkt vor die Zehen des linken Fußes. Es darf kein Spalt zwischen rechter Fuß und linken Zehen sein. Halten Sie Kurs in. Spüren Sie die Gewichtsverlagerung. Machen Sie nun einen Schritt mit dem linken Fuß und setzen Sie die linke Fuß direkt vor die Zehen des rechten Fußes. Fahren Sie mit diesem Muster etwa Schritt fort. Der Schlüssel, das Maximum aus dieser Übung herauszuholen, ist Ihr Blick. Eine Studie der University of Pittsburgh fand heraus, dass der Blick wenn Gleichgewichtssicherung entscheidend ist. Gerardo schauen statt nach unten auf die FZ, verbesserte die Gleichgewichtstester weiter 19% über einen Zeitraum von 8 Wochen. Das liegt daran, dass Gerardo schauen das Vestibulär-System stärker fordert. Wenn Sie auf Ihr FZ starren, übernimmt das Visualsystem und die Gleichgewichtsorge werden Fall. Sie wollen, dass dies Gleichgewichtsorge hart arbeiten. Beginnen Sie mit setzen Schritt jeden Tag. Machen Sie diese Übung gleich morgens. Wenn Ihre Konzentration frisch ist. Nach 2 Wochen machen Sie es schwerer. Schließt setzen Sie juiles Schritt die Augen oder gehen Sie Fersen zusammen, rennen Sie langsam den Kopf nach links und rechts dran. Dies Fortschrittsstufen fordern Ihr Gleichgewichtssystem noch stärker und führen zu schnelleren Verbesserungen. Eine japanische Studie zeigt, dass das Hinzufügen von Kopfbewegungen zu Gehübungen die Gleichgewichtstester doppelt so schnell verbesserte wie Gehübungen allein. Die Teilnehmer schaffen es in nur 6 Wochen vom Durchfallen zum Bestehen des 10-Sekunden-Tests. Noch etwas Fersenzusammengang. Das die meisten nicht wissen. Diese Übung stärkt auch ihr Natural auf sehr spezifische Weise. Jedes Mal, wenn Sie in dieser schmalen Tandem-Position stehen, müssen die Stabilisatoren ihrer Natural dauerhaft arbeiten. Diese kleinen Muskeln rund das Sprunggelenk sind bei älteren Erwachsenen oft schwach, while normals gehen sie nicht ständig fordert. Genau diese Muskeln fangen Sie aber ab, wenn Sie seitlich kippen. Kraft in diesen Muskeln aufzubauen ist wie ein Sicherheitsnetz ihr Gleichgewicht zu installieren. Das bringt uns zu einer Übung, die laut Forschung noch effektiver ist, diesen entscheidenden 10-Sekunden-Test zu bestehen. Nummer 2. Der Stuhlkniebuch. Die zweitwichtigste Übung Gleichgewicht nach 80 ist die Stuhlkniebuch. Dies Übung hat viel Namen. Manche nennen sie Sit-to-Stand, der Chair-Rise. In der klinischen Forschung ist sie oft Teil der 30-Sekunden-Chair-Stand-Tests. Wie auch immer Sie sie nennen, dies Übung zielt genau auf den wahrscheinlich größten Grund ab, warum Erwachsene beim Gleichgewicht scheitern, Beischwick. Hierein soll die Sie aufhorchen, lassen sollt.
Ein Wegweisen Studie im Fachgebiet Age and Aging Beobachte aber Sentien Erwachsene ab 65 Jahren aber 6 Jahr, c. Megan zu Beginn die Beankraft an das Gleichgewicht. Dan verfolgten sie, warum noch selbstständig lebt. Die Ergebnisse waren frappierend. Erwachsene mit schwachen Beinen hatten ein 24-faches Risiko, ihr Unabhängigkeit zu verlieren als die mit starken Beinen 24-fach. Das ist mehr als doppelt so hoch. Ein Beinschwick war tatsächlich ein stärkerer Prediktor für den Verlust der Selbstständigkeit als der Gleichgewicht selbst. Das ergibt Sinn, wenn man versteht, wie Gleichgewicht wirklich funktioniert. Auf einem Bein stehen ist nicht nur ein Gleichgewichtsfers. Es ist auch ein Kraftherausforderung. Wenn Sie einen Fuß anheben, muss das Standbein Ihr Gesamtgewicht tragen. Ist dieses Bein schwach, beginnt es zu zittern. Es wackelt under Gehirn interpretiert dieses Zittern als Instabilität. Also sendet es Signal, den anderen Fuß abzusetzen. Sie scheitern nicht, weil ihr Gleichgewichtsorge kaputt sind, sondern weil ihr Beinmuskeln die Last nicht halten können. Die Stolnibus behet dieses Problem direkt. Dies Übung trainiert ihr Oberschenkelvorderste Quadriceps, ihr Gesäßmuskulatur und ihr hintere Oberschenkelmuskeln, Hamstrings. Dies drei Muskelgruppen zusammen geben ihnen die Kraft, aus dem Sitzen aufzustehen, Treppen zu stiegen an 10 Sekunden auf einem Bein zu stehen. So führen Sie die Stolnibus richtig aus, maximal Kraft aufzubauen. Setzen Sie sich auf einen stabilen Stuhl mit fester Sitzfläche. Vermeiden Sie weiche Sofas oder einsinken Sessel. Ihr FSZ ist dann flach auf dem Boden, hüftbreit auseinander. Rutschen Sie nach vorn, sodass Sie nah an der vorderen Kante sitzen. Verschränken Sie die Arme vor der Brust. Das ist wichtig. Arme verschränken verhindert, dass Sie sich mit den Händen abstützen und so Ihr Beinmuskeln betrügen. Lehnen Sie den Oberkörper leicht nach vorn. Drücken Sie durch die Fersen und stehen Sie ganz aufrecht hin. Halten Sie oben kurz in. Spannen Sie die Gesäßmuskeln für 1 Sekunde an. Senken Sie sich dann langsam kontrolliert wieder in den Sitz. Kontrollieren Sie die Abwärtsbewegung. Lassen Sie sich nicht einfach fallen. Genau dies kontrolliert Absinkphase, die Wissenschaftler exzentrische Phase nennen, ist der Ort, an dem der meiste Kraftaufbau passiert. Ein Studie der Tufts University beweist, wie effektiv Stolnibungen für ältere Erwachsene sind. Sie liegen Personen mit einem Durchschnittsalter von 82 Jahren dreimal pro Woche 12 Wochen lang Stolnibungen machen. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Die Beinkraft stieg im Durchschnitt 41%. Die Gleichgewichtszeiten verbesserten sich 29%. Und die Teilnehmer fühlten sich sicherer bei Bewegungen zu Hause. 41% stärker in nur 12 Wochen. Das ist lebensverändernd für jemanden in den 80 Jahren. Für maximalen Nutzen streben Sie 3 Sitz Stolnibungen in 5 Tage pro Woche. Fehlte sich 10 Wiederholungen leichten, verlangsamen Sie die Bewegung. Nehmen Sie 10 Sekunden für das Absenken und 3 Sekunden für das Hochkommen. Dieser Time under Tension Ansatz baut Kraft schneller auf. Fühlen sich normal Stolnibungen Anfang zu schwer an. Beginnen Sie mit einem harten Stuhl oder legen Sie ein festes Kissen auf die Sitzfläche, die Strecke zu verkürzen. Sobald Sie stärker werden, entfernen Sie das Kissen oder wechseln zu einem niedrigeren Stuhl. Ein entscheidender Tipp, den die meisten Physiotherapeuten betonen. Machen Sie Ihr Stolnibungen vor dem Gleichgewicht nicht danig. Im Muskeln müssen frisch und wohl leistungsfähig sein für die beste Leistung. Ein kleine australische Studie fand heraus, dass Menschen, die Minuten leicht Beinübungen machten, bevor sie den Einbeinstand testen, im Gleichgewicht 22% länger hielten als die ohne Aufwärmen. Muskeln und Nerven kommunizieren besser, wenn sie zuerst aktiviert werden. Es gibt auch eine psychologische Komponente, die Forscher dokumentiert haben. Wenn ihr Bein stark wirken, hat ihr Gehirn mehr Vertrauen in ihr Gleichgewichtsfähig. Sie haben weniger Angst zu fallen. Dies reduziert die Angst verbessert tatsächlich ihr Gleichgewicht, weil Angst Muskelverspannung verursacht, die feinen Anpassungen stellen, die ihr Körper braucht. Stärker Bein equals mehr Selbstvertrauen equals besseres Gleichgewicht. Es ist ein positiver Kreislauf, der sich selbst verstärkt. So wichtig Beinkraft auch ist, es gibt eine Übung, die laut Forschung noch entscheidender ist,
diesen 10-Sekunden-Tests zu bestehen, und genau die machen die meisten Menschen falsch. Nummer 1. Der Einbeinstand selbst. Die wichtigste Übung, den 10-Sekunden-Gleichgewicht nach 80 zu bestehen, ist der Einbeinstand selbst. Das klingt wie leicht offensichtlich. GB das, was du verbessern willst. Aber es steckt viel mehr dahinter, als nur auf einem Fuß zu stehen. Die Wissenschaft dahinter, warum das funktioniert und wie man es richtig matcht, trennt die Menschen, die Fortschritt machen, von denen, die stecken bleiben. Beginnen wir mit der Harvard-Studie, die ich zuvor erwähnt habe. Forscher der Harvard Medical School rekrutierten 134 Erwachsene über 10 Jahre. Alle scheiterten zu Beginn beim 10-Sekunden-Gleichgewicht. Die Forscher teilten sie in 2 Gruppen. Eine Gruppe matcht allgemein Bungen, Laufbahnen, Leichtstehen, einfache Bewegungen. Die andere Gruppe matcht gezieltes Einbeinstand-Training mit spezifischen Fortschrittsstufen. Nach 8 Wochen verbesserte die allgemein Bungsgruppe ihr Gleichgewichtszeit etwa 14%. Ordentlicher Fortschritt. Aber die gezielte Einbeinstand-Gruppe verbesserte sich 43%. Sie erzielten dreimal besser Ergebnis bei gleicher Bungzeit. Der Unterschied lag nicht in der Mensch, sondern darin, was sie geübt haben. Das folgt einem Prinzip der Neurowissenschaft. Spezifität des Trainings. Ihr Gehirn und Nervensystem passen sich genau dem an, was sie von innen verlangen. Wenn sie besser auf einem Bein stehen wollen, müssen sie auf einem Bein stehen. Gehen hilft etwas, allgemein Kraft hilft etwas, aber direktes Üben hilft am meisten. Ihr Gehirn bildet buchstäblich neue neuronale Verbindungen, wenn sie eine spezifische Fertigkeit üben. Nach etwa 3 Wochen konstantem Training werden diese Verbindungen stärker und schneller. Nach 6 Wochen werden sie automatisch. Ihr Körper beginnt, das Gleichgewicht zu halten, ohne dass sie darüber nachdenken müssen. So machen die meisten Menschen den Einbeinstand falsch. Sie stehen auf einem Bein, halten sich in der Arbeitsblatt fest und bleiben einfach dort. Das war's. Gleichposition, Gleichschwierigkeit, gleicher Griff und der Platt. Woch verbessert sich das Gleichgewicht, anfangs ein wenig, und stagniert dann. Der Grund. Ihr Nervensystem hat sich genau an diese Herausforderung angepasst. Es braucht eine neue Herausforderung, weiter Fortschritt zu machen. Hier wird das Fortschritt ist entscheidend. Das ist genau das Protokoll, das die Harvard-Forscher verwendeten, diese 43% Verbesserung zu erzielen. Phase 1. Stellen Sie sich neben ein Kuchenarbeitsblatt oder einen stablen Tisch. Legen Sie beide Hände leicht auf die Oberfläche. Haben Sie den linken Fuß etwa 5 cm vom Boden. Halten Sie 10 Sekunden. Absitzen. 5 Sekunden. Pause. Haben Sie den rechten Fuß. Halten Sie 10 Sekunden. Machen Sie 5 Wiederholungen pro Bein. Das ist Ihr Basis. Machen Sie das 5 bis 7 Tage. Phase 2 beginnt, wenn Sie Phase 1 leicht schaffen. Jetzt nur noch ein Hand in der Platt. Gleichsvorgehen, 10 Sekunden pro Bein, 5 Wiederholungen. Ihr Gleichgewichtssystem muss mit weniger Unterstützung der arbeiten, bleiben Sie ein weiter Woche higher. Phase 3 ist, wo die Magie passiert. Legen Sie nur noch die Fingerspitzen auf die Platt, kaum berühren. Sie nutzen die Platt nicht mehr wirklich zur Unterstützung. Sie ist nur noch für das psychologisch wohlgefühl da. Ihr Körper matcht fast alles allein. Noch ein Woche auf diesem Level. Phase 4 ist der Test, keine Platt mehr. Stellen Sie sich in einen freien Bereich ohne Halt. Haben Sie einen Fuß. Halten Sie 10 Sekunden. An diesem Punkt können die meisten, die den Test vorher nicht schaffen, in nun bekommen bestehen. Aber rennen Sie hier nicht auf. Phase FG zu, was Forscher Perturbation Training nennen. Rennen Sie auf einem Bein stehen, drehen Sie langsam den Kopf nach links und rechts, dann auf und ab. Das durcheinandert die Signal Ihres vestibularen Systems und zwingt Ihren Körper, sich stärker auf Propriozeption und Muskelkontrolle zu verlassen. Eine Studie im Journal of Neurophysiology fand heraus, dass das Hinzufügen von Kopfbewegungen zum Gleichgewichtsstring die Stabilität weiter 26%. Verbessert im Vergleich zu Gleichgewichtsstring allein. Phase 6 ist die Fortgeschrittens. Schließen Sie die Augen, rennen Sie auf einem Bein stehen. Das entfernt Ihr Visualsystem komplett aus der Gleichung. Ihr Innenohr und Ihr Muskelsensoren müssen als leisten.
die meisten kennen das Anfangs nur wenig Sekunden halten. Das ist okay. Selbst kurzfristig lehren Ihr Nervensystem, ohne sich zu balancieren. Eine Faszinierende-Studie der University of Illinois zeigt, dass Lehrerwechseln, die nur 10 Minuten pro Woche Einbeinstand mit geschlossenen Augen upten, Ihr Sturzrisiko über ein Jahr 38% senken. Jetzt der wichtigste Punkt beim Einbeinstand-Training. Häufig schlecht Dauer. Eine Meta-Analyse, die Ergebnisse aus 23 verschiedenen Gleichgewichtstudien kombiniert, fand heraus, dass 3-mal täglich 2 Minuten Übung effektiver war als 1-mal täglich 6 Minuten. Gleichgesamt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Der Grund, jede Bungsenheit aktiviert diese neuronalen Bahnen. 3 Aktivierungen pro Tag bauen Verbindungen schneller auf als eine lange Aktivierung. Vergleichen Sie es mit Sprachenlernen. Häufige Exposition wirkt besser als eine lange schädliche Stunde. So integrieren Sie das praktisch in Ihren Tag. Machen Sie Einbeinstandübungen bei Dingen, die Sie ohnehin tun. Stehen Sie auf einem Bein, render Kaffee durchläuft. Üben Sie beim Zähneputzen. Halten Sie die Position, render Wehrpausen im Fernsehen. Dies kurzen Einheiten, verteilt über den Tag. Summieren sich zu bemerkenswerten Verbesserungen, ohne sich wie Sport anzufühlen. Noch ein letztes Forschungsergebnis, das sagt, wie mächtig diese Übung sein kann. Eine Nachfolgestudie der ursprünglichen brasilianischen Studie untersucht, was mit Menschen passierte, die beim 10-Sekunden-Test scheiterten, aber dann trainierten. Nach 6 Monaten gezielten Gleichgewichtstraining, inklusive Einbeinstandarbeit, sank ihr Sturzrisiko. Es ging nicht komplett auf Normalniveau zurück, aber deutlich nach unten. Die Forscher schätzten, dass jede zusätzliche Sekunde, die Sie auf einem Bein stehen können, Ihr Sturzrisiko etwa 6% senkt. 6% pro Sekunde. Denken Sie darüber nach. Von 5 Sekunden auf 10 Sekunden beim Gleichgewicht könnte Risiko 30% senken. Der 10-Sekunden-Test ist kein Todesurteil. Ist ein Weckruf. Ihr Körper sagt Ihnen, dass etwas Aufmerksamkeit braucht. Und jetzt wissen Sie genau, was Sie tun können. 3 Bungen. Fersen Zusammengang erfahrt dynamisches Gleichgewicht. Stahlniebogen FR Beinkraft an Einbeinstandübung mit Trittsten Fortschrittsstufen FR direkt verbessern. Fangen Sie heute an. Beginnen Sie auf dem Level, das herausfordernd aber machbar ist, denn jeder Tag, an dem Sie üben, ist ein Tag, den Sie Ihrem Leben hinzufügen. Das war's. Der 10-Sekunden Gleichgewicht ist nicht irgendein zufällig körperliche Herausforderung. Ist einer der mächtigsten Psychiatren FR Langelbiget, die Wissenschaftler entdeckt haben. Da ist es 84% Sturzrisiko bei Menschen, die den Test nicht schaffen, ist ein ernsthafter Weckruf. Aber hier ist die gute Nachricht, die ich hoffe, dass Sie aus allem mitnehmen, was wir heute besprochen haben. Sie sind nicht festgelegt auf das Gleichgewicht, das Sie jetzt haben. Ihr Körper kann sich immer noch anpassen. Ihr Nervensystem kann immer noch lernen, sogar nach 80. Sie haben die Macht. Ihr Stabilität dramatisch zu verbessern und Ihr Risiko zu senken. Die 3 Bungen, aber die wir gesprochen haben, arbeiten zusammen als komplettes System. Der Fersenzusammengang trainiert Ihr dynamisches Gleichgewicht und stärkt diese winzigen Naturstabilisatoren, die Sie aufhängen, wenn Sie stolpern. Die Stahlniebogen baut die Beinkraft auf, die Sie brauchen. Ihr Gesamtgleichgewicht auf einem Bein ohne Zittern zu halten. Und das gesamte Einbeinstand-Training mit den richtigen Fortschrittsstufen lehrt Ihr Gehirn genau, wie es Sie aufrecht hält, wenn es am wichtigsten ist. Denken Sie an die Harvard-Studie. 43% Verbesserung in nur 8 Wochen, das könnten Sie sein. Das könnte sein, denn Sie lieben. Fangen Sie an, wo Sie sind. Wenn Sie sich an einer Arbeitsblatt festhalten müssen, halten Sie sich fest. Wenn Sie nur 3 Sekunden auf einem Bein stehen können, beginnen Sie mit 3 Sekunden. Fortschritt kommt schneller, als Sie denken. Wenn Sie konsequent bleiben. Üben Sie jeden Tag ein bisschen, 3 Kurseinheiten schlagen eine lange Einheit. Und vergessen Sie nicht, sich herauszufordern, wenn Sie besser werden. Gehen Sie von 2 Händen zu einer Hand zu Fingerspitzen zu gar nichts. Fügen Sie Kopfbewegungen hinzu. Schließen Sie die Augen. Jede Stufe baut neue neuronale Bahnen auf, die Gleichgewicht automatisch machen. Die Menschen in der brasilianischen Studie, die den Test nicht bestanden haben,
Waren nicht verloren, und sie auch nicht. Jede Sekunde, die sie zu ihrer Gleichgewichtszeit hinzufügen, ist ein Sieg. Jede Wiederholungszahl niedrig matcht ihr Bein Leistungsfähig. Jeder Schritt versen zu sein schärft ihr Koordination. Dies kleinen täglichen Investitionen summieren sich zu etwas Riesigem. Sie summieren sich zu mehr Jahren mit ihrer Familie. Mehr Selbstständigkeit im eigenen Zuhause, mehr Selbstvertrauen jedes Mal, wenn sie aufstehen und sich durch den Tag bewegen. Jetzt wollen wir von innen ran. Haben Sie den 10 Sekunden Gleichgewichtstest dieses Videos ausprobiert? Wie viel Sekunden konnten Sie halten? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten mit. Wir freuen uns sehr darüber. Danke fürs Zuschauen.